Hello friend, today we are discuss about a remaining part of mathematical logic part number 5. So remaining all points are very important to next point. Okay, today we are discuss first point, algebra of statement. These are the most important 10 laws similar to set theory. Okay, first point, idempotent law. These 10 laws using two or three component P, Q, R. Some laws only two component use, some laws three component. Okay, and true or false statement use. Okay, first, idempotent law. See the point, P and P equivalence P. These use the solve next examples. Okay, P and P equivalence P. Next, P or P equivalence P means idempotent law. Next, commutative law. Commutative law, first statement. See here, P or Q equivalence Q or P. P or Q equivalence काय Q or P. Change only first term, right second, and second term first. This is called काय commutative law. Similar form to P and Q. Equivalence Q and P. Okay. Next, associative law. Associative law using three component P, Q, R. Connective. First, see here, P and ब्रॅकेट मध्ये Q and R. ओके, इक्विवॅलन्स. इक्विवॅलन्स काय केलं, चेंजेस P and Q ब्रॅकेट कंप्लीट and R. ओनली चेंज द ब्रॅकेट. और किंवा इक्विवॅलन्स काय लिहिलेलं आहे, राईट P and Q and R. This way write down the statement is called काय associative law. Similar to this term, only change here, first step काय P and ब्रॅकेट मध्ये Q and R, and second काय laws P or in bracket Q or R. Similarly to above, this way only changes and replaced by or. Okay, this is called काय associative law. Next, distributive law. Distributive law, see here, P and in bracket Q or R changes these and these. Change काय आहे याच्यामध्ये, two symbols, two connective are used in use this statement. First, P write equivalence P and Q or R equivalence. First step, P and Q, P and Q or the symbol write down here, and next P and R. Okay, similar this way write here. Only change statement is P or Q and R equivalent. Similarly P or Q bracket first bracket and P or R. This write down is called distributive law. Okay, next De Morgan's law. What is mean by De Morgan's law? Already studied De Morgan's law in negation of conjunction and negation of disjunction. Similar, negation P and Q equivalence. Negation apply the component or and replace by or means काय negation P or negation Q. Similarly, next negation P or Q, negation bracket multiply, negation changes
or by and, or and by r. ओके, निगेशन पी और क्यू इक्विवॅलन्स काय नेक्स्ट स्टेप, निगेशन पी और रिप्लेस बाय अँड आणि क्यूला निगेशन साईन म्हणजेच निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. ओके, दिस इज कॉल्ड काय डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट आयडेंटिटी लॉ. आयडेंटिटी लॉ, this statement P and T equivalence P and F equivalence F, P or F equivalence P, and last one P or T equivalence T. Okay, this is called identity law. Next, complement law. See here, P and negation P and negation P equivalence F, and next काय आहे P or negation P equivalence T. P and negation P असेल, कनेक्टिव्ह सिम्बॉल अँड असेल, P टर्म असेल, P कंपोनंट असेल, P अँड निगेशन P इक्विवॅलन्स काय मिळणार आहे आपल्याला, इक्विवॅलन्स F. P रिप्लेस बाय Q अँड निगेशन Q असेल तरी इक्विवॅलन्स आपल्याला F, किंवा R अँड निगेशन R असेल इक्विवॅलन्स काय मिळणार आहे F. सिमिलर दिस वे P or negation P equivalence T. P रिप्लेस बाय Q असेल किंवा Q रिप्लेस बाय R असेल, R or negation R इक्विवॅलन्स पण काय असणार आहे T. ओके, नेक्स्ट ॲब्सॉर्प्शन लॉ. ॲब्सॉर्प्शन लॉ युजिंग टू कंपोनंट P आणि Q, सिमिलर टू राईट हिअर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, but distributive law 3 component, in these 2 component P or P and Q. P 2 times, then equivalence काय व्हॅल्यू आहे P, म्हणजे P or P and Q असेल, P 2 times रिप्लेस झालेला आहे इथे या स्टेपमध्ये, इक्विवॅलन्स P व्हॅल्यू. सिमिलरली P and P or Q equivalence P. This is called absorption law. Okay, next conditional law. Conditional law already studied this. Truth table P conditional Q equivalence value negation P or Q. Okay, similarly biconditional law, P biconditional Q equivalence P conditional Q and Q conditional P, equivalence negation P or Q and negation Q or P. Already studied these conditional and biconditional truth table in the logical equivalence or statement pattern. Okay, next question, using rules of negation, write the negation of the following with justification. These are the 1 or 2 mark questions. Rules of the negation यूज करायचे आहेत आपल्याला, आणि देन फायनल आन्सर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, निगेशन Q, निगेशन Q कंडिशनल P. ओके, निगेशन Q कंडिशनल P. these symbolic form, negation apply, and then final answer. Already this condition I know, negation P conditional Q, negation in bracket P conditional Q equals to P and negation Q. This way write down. Okay, here P means term negation Q, here this term negation, तर निगेशन अप्लाय करायचे आपल्याला दिस सिम्बॉलिक फॉर्म, आणि दिस टर्म राईट डाऊन दिस वे. ओके, नेक्स्ट स्टेप, निगेशन P कंडिशनल Q राईट डाऊन दिस वे इज टर्म P मीन्स काय इथं निगेशन Q. ओके, आणि Q मीन्स काय टर्म आपली निगेशन P. ओके, नेक्स्ट स्टेपला निगेशन Q अँड निगेशन P, हे दिस इज द फायनल आन्सर. ओके, अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू.
Okay, next example. Negation P in bracket P and Q or bracket P or negation Q. टोटल टर्म निगेशन घ्यायचं आहे आपल्याला. निगेशन ऑफ निगेशन P इक्विवॅलन्स ओनली P. यू स्टडीड ऑलरेडी. निगेशन ऑफ निगेशन टीचं कन्वर्शन एफमध्ये, पण 2 टाइम्स निगेशन असेल तर ओरिजिनल टीच व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे निगेशन ऑफ निगेशन P असेल तर इक्विवॅलन्स ओनली P. ओके, दिस वे. दिस फर्स्ट स्टेप निगेशन ऑफ दी सिम्बॉलिक फॉर्म. निगेशन अप्लाय करायचं आहे आपल्याला. निगेशन ऑफ निगेशन दिस फर्स्ट निगेशन ऑफ निगेशन. नेक्स्ट स्टेपला ओनली P अँड Q टर्म आपल्याला इथे मिळाली. चेंजेस ऑर रिप्लेस बाय, ऑरचं रिप्लेस काय झालं इथं अँड. नेक्स्ट स्टेपला आणि जो सेकंड ब्रॅकेट आहे त्याला निगेशन साईन मिळाली इथं. म्हणजे काय मिळालं निगेशन P ऑर निगेशन Q. दिस इज विच लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली P अँड Q राईट हिअर अँड नोटेशन राईट हिअर. आणि नेक्स्ट निगेशन अप्लाय करायचे P ऑर कशाला? P ऑर निगेशन Qला. नेक्स्ट स्टेपला निगेशन P ऑरचा रिप्लेस and negation of negation Q only write here Q. This way 2 examples completed. Understand the point? Okay. This statement P conditional Q equivalence term negation P or Q. This is the this symbolic form, not use if then. Okay, you this statement use in the given statement. Okay, the given statement can be written as prices do not increase or the wages rise. Okay, this is the final answer. In given statement price do not increase, या क्वेश्चनमध्ये इन्क्रीजेस असतं तर इथं प्राईस डज नॉट इन्क्रीज ही फ्रेज आपल्याला इथं यूज करावी लागली असती. ऑर द वेजेस राईज. ओके, दिस इज द फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इट इज कोल्ड देन वी वेअर वुलन क्लॉथ्स. ओके, similar P denotes वाक्य, Q denotes वाक्य. The given statement is P conditional Q. P conditional Q equivalence negation P or Q. These statement already verify the negation, verify the truth table in statement pattern or logical equivalence. Okay. The final answer is it is not cold or we wear woolen cloths. In sentence is असेल तर डायरेक्ट आपण काय टाकतोय इज नॉट. त्याप्रमाणे इट इज नॉट कोल्ड और वी वेअर वुलन क्लॉथ. दिस इज द फायनल आन्सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन. Without using truth table, prove that. We already studied using truth table, prove that. Logical equivalence question मध्ये आपण using truth table relations prove केलेले आहेत. In this point question without using truth table, prove that. ट्रूथ टेबलचा यूज आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये करायचा नाही आहे. ओके, एक्झाम्पल फर्स्ट P or Q and P or negation Q equivalence P. First write down LHS of the part. These without using truth table, these questions using algebra of statement 10 laws and the get final answer. Okay, then first step
LHS part write down here. Next step here write P or in bracket Q and negation Q dot dot काय distributive law. In first step this is the full form of the distributive law and convert into short form P or in bracket Q and negation Q. In first step P or Q and P or negation Q. फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये P कंपोनंट आहे अँड सेकंड ब्रॅकेटमध्ये पण P कंपोनंट आहे. P हा कॉमन आहे दोन इन टू ब्रॅकेट म्हणून नेक्स्ट स्टेपला P और Q अँड निगेशन Q यूजिंग डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आपल्याला स्टेप मिळाली. देन नेक्स्ट P or Q and negation Q. Q and negation Q. Q and negation Q means complement law. Means complement law. आणि Q and negation Q असेल तर write down काय F. P as it is or as it is and Q and negation Q means काय F. Using which law? Complement law. Next step ला P or F. P or F. P or F means identity law and final answer P or F equivalence value P dot dot identity law and equals to RHS. LHS equal to RHS. Without using truth tables means these examples use algebra of statements using laws. Okay, and understand all of you these examples solve already algebra of statement all laws in recite all laws and then solve examples without using truth table. Okay, next question without using truth table show that P conditional P biconditional Q equivalence P and Q or negation P and negation Q. Okay, this question 3 to 4 times already asked in board exam 4 marks. Okay, very important question. All of you concentration and concentration here. First step LHS part here P biconditional Q. P biconditional means okay these already studied P conditional Q and Q conditional P. This statement is already proved that in logical equivalence. Okay, P conditional Q. P conditional Q means काय term negation P or Q and symbol as it is and Q conditional P म्हणजेच काय असणार आहे आपला negation Q or P using P conditional Q using conditional statement. Okay, this way 2 step complete. Next step here negation P or Q and negation Q or P. This step okay this step no common component any negation P different Q different negation Q different or P different. Okay, then next step distributive law यूज केलेला आहे नेक्स्ट स्टेपमध्ये. ओके, सी हिअर negation P multiply by bracket or symbol here and Q multiply by second bracket. This way write down next step and using distributive law. Okay, next this step. Okay, concentrate here all of you. Remaining step
square bracket, negation P and negation Q or P. Use distributive law and write the total first square bracket. The remaining step, negation P and negation Q or P, this step again using distributive law, and this term write down here. Negation P multiply negation Q and negation P OR साठी. Okay, this way distributive law use आणि write down here. Next remaining step, this using distributive law and this term write down here. OR symbol जो आहे तो याप्रमाणे इथे घेतलेला आहे. नेक्स्ट स्टेप, आता this step negation P and negation Q or negation P and P. This first term, first square bracket, negation P term is same in two bracket. Okay, see here, negation P and P, which law? Complement law. Negation P and P, equivalence value F. See, okay, and Q and negation Q similar. P प्रमाणे Q and negation Q ची पण व्हॅल्यू काय F आहे. यूजिंग कोणता लॉ? कॉम्प्लिमेंट लॉ. ओके, दिस वे negation P and negation Q or F or second square bracket F or Q and P. This step is here. Okay, next this step. Okay, negation P and negation Q or F, which law use in the next step? Negation P and Q is the whole one term only. or F, P or F असेल तर इक्विव्हॅलन्सला व्हॅल्यू काय असते? P. which law? Identity law. next step, negation P and negation Q or F means negation P and negation Q only or as it is, and next F or Q and P means काय? Q and P only by using identity law. Okay, next step, फायनल आन्सर आपल्याला फायनल आन्सर P and Q or negation P and negation Q अशी स्टेप पाहिजे आहे ऑलरेडी. ओके, this step and this step already same, but only changes the first bracket and second bracket. ओके, रिप्लेस ब्रॅकेट रिप्लेस करायचं आहे आपल्याला. फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंडला लिहायचं आणि सेकंड ब्रॅकेट फर्स्ट घ्यायचं आहे. त्यावेळेस युजिंग बाय कम्युटेटिव्ह लॉ and then the final answer LHS equal to RHS. Okay, this way complete the proof. Okay, today these points stop here. Next 1.4 exercise complete all of you, and remaining exercise only 10 students send the photos of completion up to exercise 1.3, and remaining all students not complete the exercise. So remaining all students complete the exercise up to 1.3 today. Send up to 8 p.m. all first 3 exercise, and these points related next exercise 1.4 send tomorrow up to 5 p.m. Okay, study regularly, and thank you.